Okay, so let's talk about like what do you need to do to join, to become a member. So if you go, let's go to OpenStreetMap. Будь ласка, відкриємо сайт. So to add data, to download it's free. To add data, you need to have a username, and you have to have a login. So you go to OpenStreetMap.org, you can go and sign in or sign up over here. So why don't we do that now? So if you click, you create a new user account, add your email. Отже, створюємо зараз аккаунт OpenStreetMap. So I'm gonna log in. So how's everyone doing? Отже, дякую. Питання? You guys able to log in? Yeah. Okay, good. So now that everyone has a user account, you can click on your name in the right-hand corner, and it will take you to your profile. And then, so this is, your profile. You can add a picture if you want, or but this will show you, your past edits, what have you made before, and any of your account settings within it. So if you click View, it'll take you back to the map view. So I think it's interesting to, one way to learn is just to kind of start seeing how this all works. So if you click Edit, or sorry, History, you'll see like the most recent edits in the in this area. See, a lot of people have edited
and then if you click export, you can download data in certain formats, and that's one way to get the data. But some other organizations have done that for you, so you can download all of the data at once. So why don't you go ahead and click edit, the little arrow button, and let's first start with edit in /2, the in-browser editor. Is that working for everyone? Yes. So do you see how it works, or how the data is coming to life a little bit more? So each building you can click on, and you begin to see the information about it. So it may have a name, it may have a house number. Undo. You can always hit undo. Does everyone see this? Do you have that on your computer? Mm-hmm. Oh, it's going. Yeah, you just wait. So it's still loading. Я пытаюсь сделать выше, чтобы руками что-то найти. You getting working? Okay, good. Yeah. Что-то появилось. Oh, okay. How do you get there? Need to zoom in. Это ты верно заметил. So zoom into like a Ну что мы этим делаем? Блин, опять этот тег поставился. Что это? Да не, ну не зумится. Тупо не зумится. Хотя какой стиль карты стоит? Первый? Да, А подложка? Бинговская? Вот, здесь кнопка найти. Может, можно размыть подложку. Можно мокро. Киев. Дайте Киев. Киев. So it'll load. Okay, you guys are good. So, can someone tell me what they see on the map? As you pan around, what do you see? Do you see points of interest, like restaurants, or ATM, or even maybe a bus stop? You see buildings, you see roads. Like this is
like the core data for OpenStreetMap. So let's move on to, or actually let's try to add something. Let's do that. Давайте щось додамо. Новогодский замок добавил. Oops. So let's find where the building that we're at right now. Building 34, I think this is the street. Is this the street? This street? Yeah. No, it's not this street. I think it's top. This one? Yeah. Yeah. Я был странный холодно. So you see how there are restaurants marked here, there is cafe. So the way that you can add something to the map is to put a point and define what that point is, right? So you can say there's a cafe here, or there is a restaurant, or this one is just a building that hasn't been defined. What is the name, or what is like this one has a house number 34. Тільки ви щось натискаєте, можете бачити, бо це позначено на мапі, що це є там ресторан там, або кафе, ще щось. Якщо нема, натискаєте, просто будинок без позначення. А може бути якийсь номер будинку на вулиці. Таким чином. Так, я знайшла нашу бібліотеку, вона не позначена. So let's. Is this the building we're in? Це будинок, в якому ми знаходимося? Looks like it is, but I don't know. How to find it. This one is 36. So we're behind it. Yeah, right. So this one? Yeah. Yeah, okay. So we could add, just like this one has house number here, we could add, oops. House number as well. $36D. So did you see how we add this? So we can go to this tab, the address for that building, and then we can hit save. Тобто вводимо дані, а потім зберігаємо. What about localization? In our language, D is different. Yeah. Sorry. No, you can upload and I will try to fix it. Okay. Okay. So every time that you add something to the map, you want to add a comment about where you got the data or anything.
this makes me want to just review real quick. So OpenStreetMap is open data, but and it's licensed under the Open Data Commons Open Database license. So it means you're free to contribute, distribute, copy, as long as you give credit to OpenStreetMap. But it also means that you can't add copyrighted data into OpenStreetMap. So you can't take data from Google Maps and add it into OpenStreetMap. Тобто ви можете, OpenStreetMap це відкриті дані, але дані, які захищені авторським правом, ви не можете використовувати в цих мапах. Тобто, Yeah. So by signing up and agreeing to the license, you're agreeing to not violate the license, right? So when you save changes, it's good to let other people know. Oh, I added this because I've been to this building, or I know this restaurant is here. It's located at this, or I use my GPS to collect this information. So we can add added building number. And we hit save. Someone picks, I see that someone picks the number of this. Already. Someone did it already. So I think it's trouble with change sets. Yeah. It's okay. Це позначити. Okay, so we've done a little bit of review of OpenStreetMap. We've done a little bit of data structure basics. I wanted to jump into the next editor. So we learned about one way to edit, which is using this potlash. Зараз трошки поговорили загалом про OpenStreetMap, а But the other way to edit зараз про is редагування. with JOSM. So if you click edit and then edit with remote control, or it's going to, or you can also go to everyone needs to download JOSM. So if you go to wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM, you'll need to download. So if you haven't downloaded it yet, let's go ahead and do that now. Треба завантажити. Відповідно, це лінк OpenStreetMap, потім Wiki, потім JOSM. І завантажити програму. There is short link, Oh, there's a short link? No, This is JOSM.net.org. awesome.org.
OpenStreetMap. Not Ну, OpenStreetMap. здесь 8 вводится, No, это не напишут. they Ну, запустила же штука. Вводил, вводил, So if you change the OpenStreet to OSM.org, it will also work. is it OpenStreetMap. It will, yeah. Oh, I see what you mean. Right. Yeah. Is everyone downloading it? Всі завантажити GSM? Oh, okay. So you need to, did you open up your email? I should log in. Yeah, yep. Are you downloading? Okay, good. Now we're running it. Okay, good, you're downloading. Okay. So let me know when downloading is complete. Коли завантажити? Скачал что? Какая желтая стала? Ну да. А, Я имею в такая виду. тоже уже. Ну, это нормально. Did you get it downloaded? Did you get it downloaded? Is it working? Okay. Okay, you still got a little bit. Yeah. Did you open it?
Ready? Exit. Yeah. So just close this. Yeah. Find where you save the file. Yeah. Right. Run it. Just open. Because we need Java. Oh, you don't have Java. Okay, so you need to download that. Yeah, install. Yeah. Were you able to download it? Oh, great. Okay. Yeah. Oh, click the view. So you need to download Java. Is it working? Slow. Maybe. So you can review key features. We're talking about Rajam, yeah? Yeah. Okay, I will show you. Нет, все равно. Оно будет Still downloading. Yeah. Good. You guys are all set. Alright, good. Краще Джосмін. Джосмін нормальний. Наприклад, там ми потім поговоримо про супутникові знімки, наприклад, якщо по них малювати, по тлаченню можливо підкоригувати підложку цю. І там десь в деяких місцях по 30-40 метрів зміщення. Це ж такий нюанс. Тому Джосмін, якщо ви хочете дійсно не внести всякого лайна туди в базу, то краще Джосмін. І от, наприклад, в Україні нумерація букв тут англійською в них великою. Число будинка 34D, в нас 34D маленькою. Ну, це важливо. Там на Вікі там є повністю перелік, як правильно нумерувати, позначати. Ми про це поговоримо. Так, ну, це важливо, щоб потім просто це для адресації і для роутингу важлива штука. Отак. Ну, Область обычно используют це мало, то есть там дом позначить. і то. Ну, если есть выбор, то лучше JOS. Однозначно. Це, по-перше, дуже потужна штука, там плагінів. Софт. Provide the features of the JOS and said that it's more powerful tool
So I recommend to use if not Polish, Yeah, yeah. because after the Polish we have some problems with the map, with switching the satellite, Mm. you know. The offset. Yeah, Yeah, yeah. yeah. So I recommend to use Johnson. Yeah. Шутки шути. And I also talked about the rules of the naming of houses. Okay. Because in Ukraine we use a small letter after the number. Yeah. So it's very important. Yep. Yeah. Yeah. Because you want to use what the what you use locally. Yeah. What is used by everyone else, right? You don't want to Okay. use a U.S. system. And we also don't know your system in Yeah. US. Yeah. Exactly. You know best. Получается, уже комусь помог. Как можно быстро спозиционироваться с веб-версией? Посмотришь, как JOSM. Там в JOSM, тобто ти хочеш поредагувати, тут є правити, у мене українською просто, типа отут де правка, там є правити подкаст 2 і правити дистанційне керування JOSM або Меркат. Там в настройках в JOSM є, я правда зараз не знаю, де, 12, там є, попробується ця фіча, що будь-який лінк, який є в браузері, що там типу прийде в JOSM, може працювати, типу, воно прямо з того куска, який ти переглядаєш, воно зразу надсилає в JOSM. Є, я правда не знаю. А от, ще дистанційно. Yeah. Ну і все. How I could Да, там треба upload this перемістити в JOSM. Okay. So then you go to JOSM. We'll review that here in 1 second. But then you select the area that you want. But I want this from the browser. Oh yeah. Like this. Yep. But he take errors. This means this the JSON not upload in the tab. Yeah. So go to JOSM. What area is this? Where is this at? It's Zoom out. Okay, so then go to JOSM and find it on the map. Maybe I could to put insert GDC or I Maybe. must to find this language. Есть? Я вот здесь. Посреди поля. Розумію. But then you select like that. Так далі. У мене не може. Yeah. Hold down control, and then you can move the map. Б. So I'll try, because I don't know exactly. No, here in Windows, in my default settings, I need to press the right mouse button and then turn. You don't remember keyboard.
Some of the keyboard shortcuts. I know some of them. So how do you move the map on the keyboard? Oh, I don't know. I don't know because I move only in mouse. Yeah. So That's okay. So do you want to just walk through, speaking in Russian, walk through all the features? Yeah, I have this one in the Ukrainian version. Okay, yeah, that's fine. Okay, but Ukrainian and Russia is not very different. Yeah, that's Lot fine. of- So I think the people will understand when I Speak speak Ukrainian and they find the same button in Russian. Yeah. So it's not a problem. Okay. Okay, so Taras is going to review some of the JAWSOM features, so you know what button does what, and I'll walk through that for you in Ukrainian, so I'm not speaking. Я буду показувати те, що не йде показувати англійською версією, я буду казати, як воно приблизно у нас українською або російською в JAWSOM. Oh no. No, you try to use and maybe. Here. Oh, okay. That's better. So then you can follow along on the screen. Yeah. Just кусок. Брал бы ты с чего? Что ты? Карта. Ну как это сразу? У нас тоже загружается ничего. Good? Go ahead. Okay. Yeah. So what I want explain? Review the buttons. Oh, okay. So the menu and how to control the map. Окей. Отже, я попробую, не знаю, як в мене вийде. Значить, перш за все розкажу, як переміщатися по карті, яку ви завантажили в JAWSOM. Тут насправді дуже просто. Зажимаєте праву кнопку мишки і тоді карта, якщо ви нічого не міняли в настройках, можна переміщатися, покрутивши ролик, скролінговий ролик, просто масштаб зменшуєте і так само збільшуєте, і є можливість переноситись по картах, по різних по розміщенню карти. Вгорі в нас є також меню. So I need to explain all this menu or only review some of The key, the yeah, useful things. okay. Yeah. Because I installed some additional plugins, so I have the lot of menu which is not in default. Yeah. I So, understand. у нас тут є файл, основні пункти меню. Дуже важливим є пункт меню інструменти. Я думаю, ми далі попробуємо попрацювати з кожним з ним. Ще інструмент, це здається, я не знаю, чи є у всіх. Це, напевно, вже додатковий якийсь плагін в мене поставлений. Ой, я не знаю. Нема. Ні.
Да, це напевно, що плагін, там є, я забув просто назву його. Також що тут у нас є, заготовки, я не знаю, російською, як воно там. Заготовки, тут є деякі типи, типи об'єктів, які ми можемо нанести на карту, там дороги різного типу, там, тут дуже багато, хоча не всі, насправді. Насправді їх ще більше, цих тегів, тому ще раз всім раджу зайти на Вікіпедію, на вікі-сторінку ОСМ, і там дуже багато нюансів, особливо в Україні, в Росії, так що є з чим розбиратися. Ну, власне, їх тут дуже багато, кордони різні. Фонд це, тут ми можемо включити знімки Бінга. Вони, ну, тобто, власне, те саме, що ми робили в Потлачі. Тут є також, я вже забігаю наперед, якщо не буду. PickLayer це також додатковий плагін, який дозволяє завантажити і обмалювати будь-який растровий файл на карті. Ну, там також нюансів багато, я думаю, що це вже вікна тут можна включити, виключити різні, наприклад, шари. Тобто всі пункти меню, які відображаються з правої сторони, в вікнах можна їх повключати. Вони також зв'язки, ну, тобто їх дуже багато і я не знаю, я напевно не буду пояснювати, про це, думаю, по ходу діла дійдемо. З лівої сторони в нас є різні інструменти, якими безпосередньо можна працювати з картою і її редагуванням. Це перший це виділення, тобто як звичайний, працює як звичайне виділення, хто працював з фотошопом, будь-що. Можна вибирати як точки, так і кілька об'єктів з шифтом, з контролом. Контрол додає, Alt забирає, Shift додає. Ну, тобто, якщо зажати Shift і клацати по цих об'єктах, вони всі виділяються, з контролом забираються. Так. Що контрол, це так. Далі в нас є ласо. Також можна, інструмент виділення, можна вибрати кілька точок, які там, скажімо, не квадратно, там, специфічно розташовані. Далі є креслити точки. Це основний інструмент, яким наноситься практично будь-який об'єкт, чи то лінія, чи то точка, чи будинок. Це все повідміняєш. Також є інструмент лупа, дозволяє, практично те саме, що ми робимо ролики. Стерти точки або лінії. Є ось таке. Це також при кліку воно забирає точку лінії. Треба бути акуратним, щоб не постирати чужу роботу. Створити паралельну копію, я, якщо чесно, цим не користувався. Додавлення також. Тобто з лівої сторони тут є безліч, в мене їх ще додатково можна додати різними плагінами, додаткові інструменти. Наприклад, є класний інструмент, якщо ви плануєте креслити багато будівель, тут є інструмент Building Tools, здається, він називається. У вас з'являється така штука і ви просто малюєте, скажімо, одну сторону будинка і все. І він тоді можна, рекомендую з того, що є. Якось так. Тут є інші, але базові ті, що є. Режим вимірювання, я теж не знаю, чи це всіх. Це, мабуть, також додано плагіном, він показує 125 метрів. Ця лінія. Тобто, I talk the basic tools, but I think you will more detail about how to use it. Yes?
Or I talk about some basic tools, how to use it, but I think you will have to tell more information about it. Sure. Okay? Did everyone follow along? Ну, зрозуміли, всі так більш-менш брати. Мене справді. So, I think we should do like a couple practice examples. Everyone do like where would be a good place to do that? Maybe Тепер трохи практики, тому що Так, зараз спробуємо щось зробити з картою. so you ask where we can add some information, yeah? Yeah. I think maybe we can find some small town or village near the Kyiv, because here in Kyiv we have some people who map here, and I think we have the mistakes. So in the far from Kyiv, it will not very important. Yeah. So and as mappers can fix because here in Kyiv we have a lot of information. And, maybe I think we must find some small village or maybe town, maybe here in yeah. Просто не работаю в русскоязычной среде. Смотри, Here we have the cool satellite or Maria. It's a small village. So if we find so maybe you connect your laptop, and if someone have the problems with English version of the class, I will try to. Коротше, одним словом, ми зійшлися на тому, що треба знайти якесь маленьке село і його мапити. Ну, щоб не було проблем з київськими маперами, ніхто не А отримав. есть какая-то система при модерации там? Ні. В тому і проблема. Тобто, що ми зараз занесемо, воно все буде в базі. Ну реально сходу сразу попадает. Так, для того і дуже важливим є внести вірні і перевірені власно собою дані. Тобто, якщо ми не знаємо, що цей будинок точно 36D, то немає резону його позначати. Так. От. просто не видно. There is some satellite. Satellite, okay. Maybe. A little bit of cloud cover. Okay, I will try to find something with good satellite, okay? Народ, де, коротше, я не знаю, будь-яка область. Ні, нічого. По Так, Киеву, вроді вокруг? ну ти за Києвом, По щоб ми... Киеву возьмите, по Может, Житомирской трассе. Вообще, Там Киев, хмари. ну, на тих змі- опустить ниже, в районе Паскова. Чуть-чуть ниже. Ну, прорисованы хорошо крупные города. Юг Украины практически не отрисован. Ні, так воно, в принципі, Україна взагалі, тут робота, коротше, Вот. Одна особенность по модели данных, которая используется в ВСМ. В ВСМ основная сущность – это точка. Все строится вокруг точки. Точка имеет два важных атрибута. Широта, долгота, ну и ее ID. Линия строится на точках. Это второй базовый примитив в ВСМ. Линия, которая образует, является замкнутая, она может быть описывать область. Отдельного выделенного понятия в ВСМ области нету как таковой. Все остальное, то, что мы привыкли видеть на карте, как дома, как леса, это, как дороги, они определяются атрибутами, наборов атрибутов. То есть для того, чтобы указать какой-либо объект на карте, вы должны последовательно проставить точки ключевые, соединить эти ключевые точки линиями и потом назначить на эту линию атрибуты.
Дальше рендер, который вычитывает эти данные и рисует, собственно, карту, привычную к нам, уже по этим атрибутам, по наборам атрибутов начинает рисовать линии либо области и раскрашивать в связи со стилем или с легендой, которая принята для этого типа карты. То есть дороги, железные дороги, предположим, рисуются штриховой такой линией, основные дороги, там, жирной красной линией рисуются. Если указан свойство на линии, то что это однонаправленная дорога, рисуется стрелочки вдоль дороги, показывая ее направление. Я думаю, це далі буде розказуватися. Ну, мы просто уже вошли в редактирование и объяснять Звичайно. операции, не рассказав, ну, какие сущностями мы оперируем, ну, Окей. возникает больше вопросов, чем... Так, ну давайте, якось село треба. Давайте, коротше, село Красилівка біля Броварів. Ніхто не має проти нього? Нічого? So people in Krasilivka will have the better map before today. So Это возле тебя стоит? this one. Где-то рядом. Okay, so do you want, can you tell everyone to go there? Окей. Дивіться, будь ласка, на проектор, на монітор і приблизно за броварами по червоній цій трасі там є село Красилів. Oh, yeah. We have some clouds, but I think it's better that. So this one we have, and maybe we have the, you know, yeah, and try to. So we need to Move it change here. up one or up just a bit. Судом шел. Well, that's it, right? Он криво пробует. So what? We all need to To, offset. yeah, to change it. Can you explain that Yeah. process? Okay, when all the people download the data, I will Там в основном кто? Потому что как-то так вот. Ну, в смысле, ты здесь ничего не нажмешь. Пробуй сюда что-нибудь нарисовать. То есть мне надо типа выкачать, да. То есть это плагином можешь работать, насколько я это понимаю. Він просто кожен плагін щось спрощує. Ну насправді залежить, що ти мапиш. Якщо тебе типу, нанесення мультиполігонів, там ліси, річки і так далі, там є технічний плагін. Зараз я секунду. Наприклад, якщо ти мапиш, так я мапу там, де багато будинків, там є оцей хаос. Какой? Чтобы быстрее. Так, building tools. Там залив. В настройках JOS є перелік всіх плагінів. Короткий просто. Ну, да, я таким же макаром там дещо. Это все? По приколу копать. Building Tools – це отличний плагін. Это что за люди такие? Якщо комусь зручно, типу, ну, там на велику катається або машиною і з треками працює, там є Direct Download, Direct Upload. Вони дозволяють, типу, ну, треки ці, які ви загрузили в JOS, крім того, загрузити на сервер прям з цього. А, в чистому віді як трек. Так, чисто як трек.
Потім fast draw є класний, він дозволяє fix addresses, він дозволяє адреси карти працювати. Ну, там дуже кльово. Ну, так как будет. Не, ну тут цель есть. Он просто пытается красиво так приехал. Пришел к зданию. Как полезно дело сделал. Ну да. Нет, Ти краще не треба. Цей чувак з Росії не розказав. ну теперь перескройся, так, где красиво, вкройся. Поставь какой-нибудь... Ну, здесь ничего не нарисовано. Поставь Бинглая, подложку на Бинг смени. Он может жаловаться в совет. Когда она у тебя уродливо. Называемый совет. Так, так. Це оцей чувак, що штосом тримається. Штосмру блог Если он про нажал, OpenStreetMap. подключается так, и Що разбирается. получилось? Да, я так. То есть на самом деле просто Как Википедия. да, Получилось? на самом деле, Вроді да. Окей. Тепер дивіться, треба включити оцю підложку. Знімок. Окей. накапать показатели. Житомирська чи Чернігівська область? Чернігівська. А ні, це взагалі під броварами. Киевская область, Черниговская трасса. Просто на в сторону... Ой, Красиво. Как я приблизно? Прям где-то що? там. Ні, просто це треба. Мап, я понял. Все. Тепер, коротше, зум. Ми ж понимаємо, куди. Та, коротше. Ну, окей. Ну, от на цю красилівку. Пару будинків. А здание? А вот это. Ой, Maybe we need to download this GPS Дивіться, тут є ще така штука, даний GPS. Це дані з трекерів, які вже хтось завантажив сюди в базу даних. Це зроблено для того, щоб порівняти. Can you help me, please? Она Sorry. делает углы прямого Воно сіре. Окей. Видишь как? Окей. Что? компьютер заготовки. What does it mean? Image. Шурик специально решил. Находите углы здания. Зараз я. Это обычно двухотворно. Они там Нет, он уже подвешен. Я еду, Здание. Треба щось кольорове, щоб воно просто. Выставляется друг Это не холм, это под что-то фундамент похоже. Це, коротше, GPS дані, які, бачите, яке зміщення. Насправді лінія, дорога проходить отут, а намальовано, тобто оця бінговська подложка, вона має зміщення метрів десь так на око 15. От, тому нам треба буде зараз це все діло порівняти. Зараз я покажу як. Получилось? Да, давай сделанными GPS это все выпущу. Тут є цвіта, і тут, коротше, Когда сохраняете на детальном слое, буквально появляется через пару часов. На общем слое, О, це все, що влазить, так? если кто-то правильно Понял. подключить, сейчас увидите. Таке по кольорові. Так, а если это, допустим, разрешение 12, да? Тумнит заготовлен. Тут можно было просто выключить. Ну ладно. От, наприклад, цю фігню. Тут даний GPS Походу нет. Возможно, среди
Да, Це просто типу, щоб цей нормально Okay. Go back. Do that again. можно опять. And go back. Yeah, do that again. So, власне точки зміщення побігу. Дорога насправді так як дві треки. Там треба зараз подати, як цю штуку Правильно, знаешь, зробити. есть объект, Там есть специальные делать. Я знаю. А, монастырь на самом деле есть территория? Просто по-другому. ты Он рисовал, проверяет, что я да, Ні, це просто треба посередині налаштувати так, що да. Ну зараз ми там зараз зміщення покажемо. Поворот, соответственно, начинаете раз, ну, включать интейк на эту линию. Yeah, I think that now we can explain how to change the offset. yeah, yeah. Хорошо. А я могу This problem. Великий есть одноглазый кот. вот эту обратно. Я хочу сейчас свое обучение. Она не отмечена. Здание. Ну да, а как же это? You guys doing Є okay? такий сервіс, 13 шукати, типу показує. Ну, взагалі Microsoft обіцяють до кінця 12-го року, чи вроді до половини 13-го, накрити повністю всю Європу високороздільними знімками. Це їхні офіційні заяви. От. Але як це насправді буде, я не знаю. Вони от в пачку вкинули на Україну, це було там десь місяців, напевно, 4 тому. Ну, таки нормально. недавно вроде новость была, тоже обновляется постоянно. То есть Ну і як? Я от читав, що ні, вони якось вони обновляють, а вони обновляють пачки, вони вкидають там нормально, по пару гігабайт цих знімків. Я права. Права это. Скажи, будь ласка, собі. Я вже по неволі став. Окей. Що? Що означає? А у вас скільки на ноутбуці оперативної пам'яті багато? В принципі, Советский парк. А, поняв. Ви, напевно, загрузили дуже велику область. Так. А, я знаю, чого воно там. В браузері дуже багато закладок, його, мабуть, варто закрити. Ну, попробуй. Да, да, вот Ну, зараз, походу, я думаю, на пояснення. вот она, вот она. Получається? Українську нормально читати? Ну, в принципі, білоруси Можно что-то проигрывать. Да, вот это. Так, только не можно. Опс. Ну Ну ничего. И просто нажать. Так замовляла. Это здание. ну, где-то есть вот этот сервис, он Просто то есть там роуминг, Ну да, є. ставить еще что-то рядом с ним, это все мы знаем. Это на Тут взагалі тема така обширна. Например, дальше недавно появился водные станции, то есть реальное время. Раз, много, просто интересно. Але так, So, Do you want to talk about GPS? yeah. So maybe you download this area and I talk about this Ну да, буду. numbers. Он допускает название на альтернативу. Я вам сейчас покажу. Okay, so has everyone downloaded this area or? Yes. Okay. Let me download it now.
Бачите, ну, на картинці видно, що GPS-дані, я не знаю в кого яким кольором, декому поміняв, декого ні. Якщо у вас стандартно, вони сірі, оці, от так як в неї. Вони сірі. Бачите, що насправді, ну, тобто це дані з GPS-навігаторів, там, я не знаю, зі смартфонів, і людина їхала, записала і завантажила на сервер. Бачите, що дорога насправді не співпадає з цим, не співпадає з знімком Bing. Це стандартний прикол для Bing, і тому нам потрібно зараз порівняти так, як воно є насправді. Ну, порівняти згідно з треками. Тобто ми зараз задамо певні числа, які вже, ну, ви можете посувати самостійно, але, ну, власне для цього куска ми вже підібрали там числа. Тому so you can try to change the in the Bing, okay? So, отже, дивіться, ми переходимо на там, де у нас є в шарах, у нас є знімки Bing. Зміщення положення в мене. Це просто Mac, він можливо щось інше. Так, ну одним словом, по іконках ви маєте зрозуміти, що це власне і воно. Нове положення. We have the One extra. Ну, власне, картинка от приблизно має бути така. Там українською це звучить як нове положення. Нове зміщення на русском. І тепер зміщення. Тепер ви можете самостійно порухати картою. Ну, якщо ви клікнете по карті, почнете її рухати, вона буде зміщуватися. Але для того... Так, стоп. Sorry. Ми підібрали числа, які можна, якщо у вас кілька людей, коротше, вам потрібно однакове зміщення. Не було потім похибок в цьому карті. Давайте поставимо, тут зміщення можна прописати руками. Так, так. Ну, наприклад, 1.67. Це треба записати. One, okay. You think it's okay? Yes? So, ну, власне, ви можете вписати отак, як змістив Nate. 0.00, крапка кома, 12.02. У нас всіх буде карта порівняно однакова, приблизно. Yeah. Okay, so was everyone able to do that? Всі зробили? Ну, то... Okay. Для нас полосфера закрыта. Могу перемещать мышкой, Да. но нету этого окошка прекратить. Стрелочка, я говорю, ездить еще. А ну ще раз. Вот смотри, новое смещение. Сразу окошко было, Просто я Ну, попробуй Я понял. Попробуй перезагрузити. Не нужно никуда. Да, і завантаж ще раз цю область. А, Ну, то есть понял. Спа. ну, ты еще раз снова будешь открывать. Ну, обычно выбираю. Просто загрузили, две точки, например, я первую точку, все. Якщо треба, я можу показати, де не забрала рамки, чи ти пам'ятаєш? Я примерно помню. Ну, получается, после перезагрузки эта область остается. Да, так. Ну, там дуже цікаво все зроблено.
Ні, просто класно, коли ви працюєте самі, ви самі собі зміщення зробили і далі малюєте. Коли у вас там на одному куску карти багато, і там виходить такі потім... Какое смещение мы... 0,0. So can you show us the numbers of the 13.02. This. 1302. Oh, okay. 0000, крапка, кома, 1302. 13. This? Yeah. Yeah. Okay. So we can continue. Great. Okay, so I think for this first learning exercise, we should just try out making some roads and outlining some of the buildings. Ну, тобто ми зараз спробуємо намалювати деякі дороги, а також, можливо, будинки. But when doing this, we don't know about what the name of the road is, or the name of the building or anything. So we can only do so much. Але, на жаль, таким способом ми не можемо знати назви дороги, назви будинку, можливо, там якихось точок, які в тому будинку. Тобто такої інформації ми не знаємо. So when making new features, a good resource is the wiki page on tagging. So like we talked about earlier, every node or every point that makes up either a road or a building needs to be tagged with some type of identifying information. Є от в Вікіпедії на цій сторінці постійно додаються якісь нові можливості для тегування певного типу будинків, будь-чого на різних мовах і, власне, Okay. So ця сторінка, до речі, є російською мовою. Ну, тобто So if you just search highway, so like when mapping roads, there are different tags used for highways. Отже, коли ми мапимо, коли ми наносимо дороги, є різні теги для різного типу доріг. І причому це я вже від себе додам, що в різних країнах стан доріг зовсім різний. І тегується також все по-різному. So you can see the different types of roads. There's primary road, secondary, tertiary. There's pedestrian, so only a walkway, service road, or residential. These are like general classifications. Так. Тут вказані базові типи доріг, там, скажімо, автобани, я навіть не знаю, як українські класифікації. Ну, тобто дороги, там, скажімо, обласного підпорядкування, територіального та місцевого значення, житлові дороги, дороги для пішоходів і так далі, і тому подібне. Yeah. So when you click on a road, so you'll see over in the properties area. Отже, якщо ви клікнете на дорогу, ви побачите в меню цих свойств, параметрів. Українською це параметри, російською свойства. Ви побачите оці, власне, теги, яким задається клас дороги. So you can see that this road that I clicked on here, we've marked it highway is the key, and then the value is residential. So. Отже, якщо ви клікнете на, ви побачите, що є ключ і є значення. Тобто ключ це highway, дорога, і значення residential, що означає житлова. Ну, тобто, як приклад. Є ключ і значення, яке треба і заповнити. And then like this main road. Отже, а ця головна дорога.
You can see it is marked as primary. Вона позначена як головна, це державна, в Україні це державного значення дорога. But then there's other additional identifying information in there. Також тут є інші додаткові теги, які визначають іншу інформацію, яка корисна. Ну, то з англійською. Так. Ну, так, це міжнародні, національні, так, тег. Yeah. So, does that make sense? Yeah, it makes sense. Okay. This one. This is also a road. Yeah, it's road, but I think it's residential. Yeah. So we. Дуже складно насправді по тільки знімках, без виїзду в поле, визначити тип тої дороги. Ну, це по собі знаю. I'm talking about the classifying the roads only by satellite view, without going to the. You don't know exactly. We don't know. Exactly. So this is the problem with just doing satellite imagery. Why you have to get out into the field, or you have to know the area that you're mapping. Ну, власне, це якраз і проблема в тому, що потрібно актуалізовувати, виходячи в поле ці дані. Yeah. So let's try to add a road. Отже, давайте попробуємо додати дорогу. So we can choose our draw lines. Вибравши інструмент намалювати лінію, креслити точки. And like we can just draw a segment. Можемо намалювати. I'll just stop it here for now. But once you click, you have this extra hanging thing. Коли ви клікнете, ви можете крутити, міняти напрямок. Напрямок. Extra line, and then if you just hit oops. And then you double click to end the line. По подвійному кліку ви завершуєте малювання лінії. Yeah. So then if you go back to the select and move button. І коли ви перейдете назад на інструмент виділення, переміщення, масштабування. You can select the line again. Ви можете знову вибрати цю лінію. And then you can move the line around. І можете повністю перемістити цю лінію як лінію. Yeah? А также там можно, получается, отдельную точку тоже брать, и ее немножко смещать. Так, чуть-чуть так, правее, так. чуть-чуть левее. Я думаю, що зараз. Це дозволено. Okay, and then so once you make a new road, Для того, щоб зробити нову дорогу. You select it, and then we can add a tag. І коли ми вибрали оцю лінію, ми можемо додати теги. And then we need to select a key. Ми можемо вибрати ключ. You go and then Тут є перелік ключів. you start typing. You can start. Можемо просто набрати. It'll fill in for you. Highway. And then residential. Residential – це житлова, де є будинок. And then we hit OK. Yeah. But we didn't connect it to the main road. Ми також не з'єднуємо з головною лінією. Why? Why we didn't connect with the main? It was just an example. Yeah. Це як приклад. But we should connect it to the main road. Але ми повинні з'єднати.
Если он соединяется. Если соединить, когда начинаем дорогу двигать, двигается та, с которой соединили. Не-не-не. Я только So, что. please explain how to connect this new road with main Yeah. road. Yeah. So we need to add. So explain, please. Explain. So we need to add a new node Ми маємо додати нову точку at this point, на right? на лінії. Так. So then we can go. Знову переходимо в режим цього інструмент. My computer's slow. Еще можно вот эту вот последнюю точку, которая верхняя, ее можно досягнуть до верхней границы. Ну, в смысле, до верхней дороги. Ну там не зовсім так, там треба насправді клікнути на кінець точки і Да, тоді да, додати точку на точці. Ну, А. якось на лінії. Мгм. Просто я когда Просто якщо ти сразу ні, якщо создавал, перемістиш, я... воно не з'єднається автоматично. Там треба додати ще раз. Ну тобто, So да. under tools, so first we select the line, and then we go join node to way. Отже, і коли ми клікнемо на лінію і натиснемо приєднати в інструментах join the line, я не знаю. And you click and select. І коли вибереш Включить точку в линии. так, включіть точку в лінію, виберемо спочатку точку, яку потрібно з'єднати, а потім лінію, до якої приєднати, вони з'єднаються. Ну, це такий дуже простіше домалювати. Є. Is that how you do it? I know how to do it. Well, how do you do it? How I'm doing it? I draw the line. If I have some notes, I also do. And when the cursor is changing, Yeah. I put this. Yeah. So it's the same. It's the same, exactly. Теперь, если вот эту дорогу подвигать, которую мы новую добавили, она будет вместе с собой двигать Так, то, что так, сверху. так. Вот Вона я- буде Да, повністю. если точка соединена, Вона Она за собой буде- тянет, получается, Так, дорогу. в тому і прикол, Это що специально, то есть, да? так. Ну просто якщо не зробити з'єднати ці точки, вони от при навігації вони не будуть працювати. Тобто, якщо ти будеш їхати на автомобілі і тобі треба буде повернути, Ну, просто не видишь, что есть поворот, есть связь. так, вона не Дорога. буде знати просто, що там є зв'язок. Не, я понял, я не понял просто зачем она, ну, когда ее двигается, она соединена, зачем она двигает вторую дорогу. Она дорогу не двигает. Она будет двигать дорогу, если вторая дорога выделена. Она будет двигать точку на этой дороге. Так, тобто буде от така штука. Получается, Она, ну, дорога, которая есть, да, Ну, да. открывается. От оця точка, яка на новій дорога сама дорозі. не двигается. Ні, дорога буде на місці, де та точка, в якій з'єднує, да. вона Порухайте, ви вверх і побачите. вниз, тобто буде такий трикутник. Мгм. Окей. Okay. Yes. Okay, so now we added our tag, Ми додали це. and then we can go and hit upload. І після цих змін ми можемо натиснути кнопку Upload. So then it will show you all the different objects you added. So Тут показуються всі об'єкти і дані, які ви додали. so each one of these lines corresponds to one of these little yellow nodes that we added. Тобто кожна лінія, яка лінія в цьому списку, означає, показує точку, яку ми внесли в нашому редагуванні. Then we also want to, like we did last time, provide a brief comment. Тут ми вносимо пояснення того, що ми власне щойно додали. Коментар. So added residential road.